अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड करंट अफेयर्स जो कि पीपीएससी और एफपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी कुछ ही दिनों बाद पेपर्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं। ATFIA, ATIB, इंस्पेक्टर FIA, इंस्पेक्टर IB और भी बेशतर एफपीएससी के एग्ज़ाम्स। उसके हवाले से ये वीडियो बनाई गई है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर पाकिस्तान करंट अफेयर्स के बजाय वर्ल्ड करंट अफेयर्स पे बनाएं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके सामने मैंने कुछ सवालात निकाले हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला इनमें से कोई ना कोई आपके पेपर में ज़रूर आएगा। उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी और बार बार देखना होगी ताकि आपको बआसानी ये मेमोराइज हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है जी, पोप फ्रैंकस अपॉइंट्स 3 women to advisory committee for bishops on July 15, 2022. President of Sri Lanka Rajpaksha signs his resignation on July 13, 2022. Tesla CEO Elon Musk terminates deal to buy Twitter for $44 billion on July 12, 2022. Ruling party in Japan records significant victory in legislative vote on July 12, 2022. Sri Lankan PM announces resignation on July 11th, 2022. Prime Minister Ranil Wickremesinghe. अच्छा जी, नंबर 6 है जी, बोरिस जॉनसन resigns as United Kingdom Prime Minister on July 8th, 2022. Accession protocols with NATO inked by Sweden and Finland on 6 July 2022. Yair Lapid takes over as 14th Prime Minister of Israel on July 4th, 2022. Ferdinand Marcos Jr. takes oath as Philippine President on 1st July 2022. Ketanji Brown Jackson sworn in becomes first black woman on US Supreme Court. The United States made history as Ketanji Brown Jackson was sworn in as the first black woman to serve on the Supreme Court. Iran Argentina applies to join China and Russia in BRICS Club. Iran has submitted an application to become a member in the group of emerging economies known as the BRICS. Iran's memberships in the BRICS group. Togo and Gabon become Commonwealth Association members. Commonwealth of Nations now has 56 member nations after the admission of Togo and Gabon. The two historical French-speaking nations were formally admitted on June 28th. On June 25th, China launched 3 new Yagan 35 remote sensing satellites. 3 new remote sensing satellites were successfully launched by China from the Xichuan Satellite Launch Center in the Sichuan province in southwest China. On June 27th, Sri Lanka raises fuel prices as it prepares for economic catastrophe during its greatest economic crisis since its independence in 1948. Sri Lanka hiked its fuel cost, adding to the suffering of the populace. US comes to aid. On June 25th, South Korea sent its first satellite into orbit. Using a domestic Nuri rocket, South Korea launched its first satellite successfully using a home ground rocket, boosting the nation's expanding aerospace ambitions. On June 21st, Gustavo Petro, former rebel warrior, elected president of Colombia. Colombia's presidency has been won by Gustavo Petro, a former labor warrior who has pledged significant social and economic transformation. International Yoga Day is celebrated on 21st June annually. On June 20th, 2022, Pakistan will continue to be on the grey list of countries under its increased monitoring of the Financial Action Task Force from the Global Money Laundering and Terror Financing Watchdogs. On June 18th, 2022, Somalia's President Hassan Sheikh Mohammed has appointed a former chairman of Jubaland State Election Commission, Hamza
حمزہ آبدی باری ایز دا پرائم منسٹر. ویورز آپ کو آئی تھنک یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اگر کوئی پرونانسیشن کی آپ کو کہیں پہ کوئی لگا ہو, کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو اس کو کریکٹ کر لیجیے گا, کیونکہ میرا جو گلا ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے, شاید آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا میری وائس سے. تو دعا کریں کہ میرا گلا بھی جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے, اور تھوڑا سا آپ نے اس کو خود سے بھی ریڈ کرنا ہے تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے میمورائز کر لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اس بیماری کی حالت میں بھی میں نے سوچا کہ اپنے ویورز کو ایک اچھی ویڈیو دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے ایگزامز میں کرنٹ افیئر کے پورشنس کو اچھے طریقے سے سالو کر سکیں. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.